ok ta giờ mà riêng tăng học khán giờ mà riêng thị bay cái nón đi all about you trong nón trường bảo kế all about you trong JP luôn bảo giờ nắng mấy cái mới bảo kế is negative and short answer cái bây giờ có bảo kế cái nè is cái chỉ cái giờ sắp to be đại bầm lại trên to be máu hay negatives chỉ bây giờ bạn decide hay năng short answer này cứ chỉ chấm lại đại cắt nó chấm lại clay vocabulary job phải thà một nghĩa cả nghĩa personal information opportunity cái cả nghiệp đó luôn bao giờ năng hay năng social expression vì chỉ bây giờ nó nông cái cả nghĩa tụ từ năng khó giờ mơ màu ok giờ mơ màu chúng ta chập đàm bao giờ ok bây giờ chúng ta chập đàm máu cái data make starter ok my the job and the picture dưỡng cú con rụp hiệp tiếng này cho mùi nâng một nghề từng ở này nếu cái chia một nghề bảo kế chỉ tu này ti là cái miền cái càng nghề tới thuế rồi chia a doctor phải tha vị trí bệnh đất rồi có group pet nắng ok a nurse phải tha chia cái liên hợp thay gì cả a student phải tha sir rồi có đi sát a teacher phải tha cử bóng riêng a sales assistant chùm nuôi cả lộ đố a bus driver chỉ nè bạc bò rốt yuan a businessman nè chùm nuôi a police officer mình trai đi cả a waiter nè bầm rá rồi còn nè rốt tóc thằng chẳng dừng bầm pin máu lại ní đã thả dòng mấy chừng bầm pin máu ok giờ mình pin máu đã thả mấy ý yeah giờ mình pin máu đã thả mấy ý a doctor right hay lệch bấy a gây lệch bày a driver right ok and lệch 4 đã mấy này lệch 4 a police officer ok a police officer hay lệch 5 a waiter ok lệch 5 a waiter lệch 6 cái lệch 6 a so okay sales assistant right a sales assistant ok nè chấm nuôi ca khang này lụa đồ nâng ok lệch 7 cái a nurse ok lệch 8 a student ok hay lệch 9 a business man ok nè giờ mơ mà đón tiết ok lệch 1 a teacher lệch 2 a doctor lệch 3 a bus driver lệch 4 a police officer lệch 5 a waiter lệch 6 a sales assistant lệch 7 a nurse lệch 8 a student lệch 4 a businessman ok ok a businessman ok dừng chơi vào prai hỏi a teacher prai tha cru bong riêng he is a teacher có cử chỉ cru bong riêng
she is a doctor គាត់គឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតនាងគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិត he is a driver a bus driver គាត់គឺជាអ្នកបើកឡាន he is a police officer គាត់គឺជាមន្ត្រីរាជការ he is a waiter គាត់គឺជាអ្នកបម្រើអ្នករត់តុ she is a sales assistant គាត់ជាអ្នកជំនួយការខាងផ្នែកលក់ she is a nurse គាត់គឺជាកលិនបដ្ឋាយិកាលេខ8 he is a student គាត់គឺជាសិស្សលេខ9 he is a businessman គាត់គឺជាអ្នកជំនួញ okay read okay listen and repeat ណាយើងមើលមក listen and repeat okay លេខ2នេះគេដាក់ read the questions and answer អានេះ listen នេះស្ដាប់ repeat ថាតាម and នេះប្រែថាហើយស្ដាប់ហើយថាតាមចឹងមកយើងបកប្រែអស់ទាំងទៅ okay read អាន the question ណាអានសំណួរហើយឆ្លើយ okay listen and repeat ស្ដាប់ហើយថាតាម what's his job he's a teacher okay តើគាត់ធ្វើអីណាតើគាត់ធ្វើអីគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀន what's her job តើនាងធ្វើអី she a doctor នាងគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏គ្រូពេទ្យ look at the pictures ask the question okay ask and answer question with a partner ចឹងចូលក្រឡេកមើលទៅរូបភាពហ្នឹងហើយឆ្លើយនឹងសំណួរជាមួយនឹងដៃគូណា okay what's your job លេខ3នេះណា what's your job ask and answer សួរហើយឆ្លើយណា what's your job តើអ្នកឯងធ្វើអី what's your job I'm a student ណាតើអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំជាសិស្ស I'm a student I'm a businessman ខ្ញុំគឺជាអ្នកជំនួញយើងមើលទៅខាងលើវិញនេះគេដាក់ប្រយោគបដិសេធ he isn't a student គាត់មិនមែនជាគ្រូគាត់មិនមែនជាសិស្សទេណាគាត់មិនមែនជាសិស្សទេ negative ណាប្រយោគបដិសេធគេថាម៉េច he isn't ណាប្រយោគបដិសេធហើយខ្លីទៀត look and read ណាមើលហើយអាន student teacher okay មើល clear របស់គេដាក់មកថា he isn't a student គាត់មិនមែនជាកូនសិស្សទេគាត់មិនមែនជាសិស្សទេ he's a teacher គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនយើងមើលមកកន្លែងនេះថាម៉េច nurse doctor okay she isn't a nurse ណាគាត់មិនមែនជាកលិនបដ្ឋាយិកាទេ she's a doctor គាត់គឺជាវិជ្ជបណ្ឌិត okay យើងមើល listen ស្ដាប់ and repeat ថាតាម look at pictures number 1 to number 9 again មើលរូបភាពពីលេខ1ដល់លេខ9ម្ដងទៀត more okay make more negative and affirmative sentences បង្កើតប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគស្របណាហើយបង្កើតប្រយោគស្របបដិសេធហើយនឹងស្របម្ដងទៀតឲ្យបានច្រើនចឹងមក more okay ណា he or she isn't okay ចឹងរូបភាពទាំង9នេះទាំង9នេះមុខងារទាំង9របស់គេហ្នឹងណាយើងយកមកបង្កើតមកណា okay she or he isn't
a doctor a nurse a teacher a student អីចឹងណា it's not ចឹងមិនមែនទេចឹងអានេះយើងមកយកស្របមកដូចគ្នាទាំង9ហ្នឹងចឹងយើងចូលទៅមើល grammar sport របស់យើងទៀត grammar sport គេដាក់ថាម៉េច grammar sport នេះ grammar sport គឺដាក់ប្រយោគអីគេប្រយោគស្របនិងប្រយោគបដិសេធ he's a teacher ណាង he a teacher she is a nurse អូខេយើងអានចឹងមកអូខេយើងចូលទៅមើលទំព័រមួយទៀត personal information question and answer អូខេ personal information ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហើយ questions សំណួរចម្លើយណាសួរឲ្យឆ្លើយហ្នឹងអូខេលេខ1គេដាក់បិទ look at the photos and read Erika's profile អូខេមើលទៅលើទំព័រ Erika ហ្នឹងនៅលើ profile របស់ Erika ហ្នឹងអូខេគេសួរអំពី Erika John អូខេ last name first name country address phone number age job married អូខេ her last name John her first name Erika she from Canada her address 29 College Street Toronto her phone number 416-593-7028 her age 20 her job student okay he's not married okay married តែមក no okay យើង complete នៅនេះទាំងអស់ហើយយើងបានបំពេញហើយokay complete the question and answer ណា complete the question and answer ចូលបំពេញសំណួរហើយឆ្លើយហ្នឹងចូលបំពេញសំណួរចម្លើយហ្នឹងអូខេលេខ1គេដាក់ម៉េច what's her last name អូខេ her last name John what's her first name Erika where she from Canada okay what's her address 29 College Street Toronto okay her address is 29 College Street Toronto number 5 what's her phone number it's 416-593-7028 okay how old is she 20 years old okay what's her job she's a student is she married no she isn't okay យើងមើលតទៅទៀត listen and check practice the question and answer យើងមើលមកកន្លែងលេខ3នេះវិញគេដាក់ read and listen okay read and listen អានឲ្យស្ដាប់បន្ទាប់មកស្ដាប់ឲ្យថាតាមអានឲ្យស្ដាប់បន្ទាប់មកស្ដាប់ឲ្យថាតាមទៀត Is Erika from England? No, she isn't. Is she from the US? No, she isn't. Is she from Canada? Yeah, she is. Okay? Yeah, she is. She's from Canada. Okay, មើលលេខ4 Ask and answer question about Erika ណាសួរសំណួរចម្លើយសួរឲ្យឆ្លើយសំណួរណាសួរឲ្យឆ្លើយនឹងសំណួរពី Erika ណាពី Erika លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4 Okay is she from Montreal is she from Vancouver is she from Toronto Okay she from Toronto លេខ2 is she 16 18 or 20 Okay is she 20 Okay អានេះយើងឆ្លើយ yes no she isn't no she 20 ចឹងមកអូខេលេខ3 is she a teacher a nurse a student យើងយកមកអូខេគាត់គឺជាគ្រូ she is a student okay she is a student លេខ4គេដាក់ថាម៉េច is she married no she isn't okay ចឹងលេខ5គេដាក់ថាម៉េចលេខ5 complete the sentences 1 Erika isn't from the United States she from Canada okay លេខ1គេដាក់ឲ្យយើងហើយ Erika មិនមកពីប្រទេសអាមេរិកទេ
she from Canada គាត់មកពីប្រទេសកាណាដា Okay លេខ2គេដាក់ម៉េច her phone numbers is not or isn't 416 553 7028 ណាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនមែនលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទេលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នេះ it's 416 593 7028 នេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់អូខេលេខ3គេដាក់ថាម៉េច she isn't 18ណា she isn't 18 she's 20រីកាមិនអាយុ18ទេរីកាគឺអាយុ20 she isn't married រីកាក៏មិនទាន់រៀបការទេណាក៏មិនទាន់បានរៀបការទេអូខេនឹងយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងមិញហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយបន្តមកទៀតចាំយើងសិក្សាទៅជាបន្តទៀតនេះឃើញហើយណាយើងដល់ដំណឹងអូខេ bye bye